Herzlich willkommen zurück auf der Gamescom und beim Games.de Gamescom Livestream. Der Indie-Samstag geht weiter, jetzt mit Dead Cells. Und da bin ich eigentlich gar nicht die richtige Person für, denn der Chris hat schon gespielt. Der hat sogar auf seinem Kanal schon Let's Plays drüber gemacht. Deswegen lehne ich mich jetzt zurück, lass den Chris erzählen und vor allen Dingen unseren Gast sich erstmal vorstellen. So, would you like to introduce yourself? Yeah, hey there. My name's Steve. I'm the do everything that the devs don't want to do guy from Motion Twin. We're a French studio. We're based in Bordeaux, and I'm going to hopefully play a little bit of Dead Cells with these guys. This is our first PC and console title. So previously we did mobile and web games, and then we thought, you know what, it's time to make some real games. So here we are. Yeah. So give this to me, and now, yeah, feel free to show us all the nice new stuff. Okay, während die Jungs sich vorbereiten, sie haben bis jetzt halt nur Mobile Games gemacht. Das ist ihr erstes PC-Spiel und sie wollten mal richtige Spiele machen. Yeah, so basically just recently released the game into early access in May. So since then, we've been trying to update the game pretty regularly. We've been managing to push a new sort of either a level or new mechanics for the game every 3 weeks to a month. And right now, I'm going to try and show off a few of sort of the newer weapons and the newer areas if we can get through. No. So if you haven't played the game before, it's quite difficult. Basically, you're going to be taking on monsters who are very, very vicious and who do a lot of damage. The aim of the game is to get as far as you can, collecting cells, which you can see in the top right-hand corner there, and upgrading weapons so that you have more and more options. Now, it's a roguelike game, so when you die, you're dead. You're going all the way back to the start, and you're starting again. But it's not a big deal, because hopefully you will have unlocked some new items, and you'll have more choice each time you go through. Also hat uns jetzt gerade erklärt, das ist natürlich Dead Cells, ein Spiel aktuell noch im Early Access. Sie haben es jetzt vor ein paar Monaten bereits veröffentlicht. Also es ist schon auf dem Markt, aber es wird regelmäßig geupdatet. Nämlich alle 3 Wochen kommt ein Update heraus. Es gibt dann neue Items, neue Maps, immer wieder irgendwas Neues. Das Spiel ist ein Roguelike-Game. Das bedeutet, wenn man stirbt, dann verliert man einen Teil seines Progress und muss wieder von vorne anfangen. Sinn und Zweck ist es, sogenannte Zellen zu finden, mit denen man eben neue Items und neue Fähigkeiten freischalten kann. Und er spielt jetzt hier gerade, this is the first map in the game. Also er spielt gerade den Anfang des Spiels. Yeah, this is the second one. This is the second one. But it depends on which way you go. One of the interesting things about the game, or what we think is interesting about it, is that it's a mix between roguelite and Metroidvania. So as you explore through the world, you're going to unlock access to new areas. So I'm not doing very well here. But basically this area, you'd ordinarily need to have access to some runes, which you can see on the right-hand side there. So this would technically be maybe the 4th area that you would actually see on your first playthrough for the game. So, okay. Okay, also wir sind hier bereits schon im 4. Areal, denn was dieses Spiel verdammt gut macht, man kann am Anfang entscheiden, wo man startet, und je nachdem, wie man spielt, sind wir jetzt hier schon eigentlich im 4. Level, und das scheint eine Art Kloake zu sein. It looks of some kind of sewer. Yeah, exactly. So this particular level is called the Toxic Sewers, and so it's connected to a couple of different areas. But each area in the world has its own distinct feel, its own distinct enemies, and basically different ways to die. So down here you're going to be struggling up against a lot of guys who are poisonous, who have sort of tricky little attacks who come out of the ground, like this scorpion-looking guy here. And you're really going to be making sure that you don't get hit, because if you do, you're not only going to take damage straight away, but you'll also take damage over time. So here I've just found a little level up, which is really going to help me a little bit, because I was only level 2 in strength, and that's not very good for this level. So that's part of the meta of the game. So you're going to go through, pick up different items that have got different effects. And but you lose all the upgrade and the items if you die in your current progress. You certainly do. So if you die, all of the items that you've collected in this run, you lose. But if you've managed to unlock any items, which I don't think I'll be able to do here, so for example, if I manage to unlock an item here, that item will then stay with me. So for example, I've already unlocked all of these ones down here.
And so now in all of my future runs, I have a chance to find some of these items, which means that each run you get a new and different feeling. Also er hat uns jetzt gerade erklärt, dass die Items und Upgrades, die man während des Spielverlaufs findet, die verschwinden auch, wenn man stirbt. Man sollte also schauen, dass man nicht so oft getroffen wird, denn man hat nicht so viele Heimmöglichkeiten. Aber es gibt eben diese Gegenstände, die man mit den Cells freischaltet und die sind dann dauerhaft. Allerdings nicht direkt im Startinventar, man muss sie im Spiel finden. Because I have told our viewers that the items you are unlocked with the cells are not in your inventory when you start your playthrough, but you can find them in the world. The upgraded versions of the grenades or the swords or something. That's exactly right. So basically, what we want to do is make sure that every single run that you go through, you're saying to yourself, okay, I've died, but what's going to happen next? So each time you're going to have a different feeling and a really just new ways to take on the world. So each weapon changes the way that you play. It's a really fast gameplay. Let me guess, these portals where you have unlocked are some kind of checkpoints, some teleporter checkpoints. Yeah, in a way. So basically, once you progress through a level, for example, if I were to leave this level right now, I can't go back to the previous sewer level, but the teleporters save me from having to continuously go backwards and forwards. It's one of the things that we sort of dislike in a lot of Metroidvania games is backtracking that's useless. You know, you have to go, oh, all right, I've just walked all the way across the map and now I have to go back. So here, for example, I can just go straight back up here. And that saves me a whole bunch of time, so I'm going to go back down. Wir haben es jetzt gerade erklärt, wir können natürlich nicht in eine Welt zurück, die wir bereits verlassen haben, aber mit diesen Teleportern, die wir hier freischalten, können wir zumindest auf der aktuellen Map hin und her reisen, um einfach Backtracking zu verhindern. Jetzt hat er hier noch eine große Truhe freigeschaltet, weil wir finden immer wieder Gold, mit dem wir Türen öffnen können. The monsters are drop some kind of currency to opening doors and chests. Yes, so there's like a kind of gold-based currency happening here. So these scrolls are going to allow me to increase my stats, so strength, health, and the power of my skills. Whereas what this guy drops, what you just saw sort of flowing into me then, is going to allow me to open particular doors, certain chests, and especially the shops. So there's little funny-looking merchant guys running around, and those guys can sell you some really good stuff. So I'm going to try and find one of them. The game looks really gorgeous and impressive, and it's very fast. So is it okay for you when I play a little bit by myself? Yeah. So you could better talk. Yeah, absolutely. Okay. Haha. Jetzt darf ich nämlich ein bisschen loslegen. Okay, Chris hat nämlich natürlich Bock auch zu spielen. Okay, I'm not as good. I'm not so good like you, but I hope that I will live on for a few moments. Yeah, well, you know, I've spent an unreasonable amount of time playing this game as one of the team members who worked on it. So. I think one of the things about this game when you first start is that the learning curve is quite steep. So you might only get to survive 2 minutes in the first level, but then each time you go through, you're going to feel like you're getting better and you're getting better and you're getting better. Okay, also he's in trouble here. He's in trouble. Oh, And he's gone. Nach einer Minute stirbt. Oh, it's so hard. Hat gesagt, das Spiel ist so aufgebaut, es kann sein, dass sie direkt schon nach einer Minute stirbt. Und dann immer wieder neu geboren werden und dann nochmal. Und wenn ihr dann besser geworden seid, dann kann es sein, dass ihr auch mal 2 Minuten überlebt. Und dann überlebt ihr 3 Minuten. Und ich habe jetzt noch mal eine Frage, und zwar habe ich das gerade nämlich, weil es so laut war, nicht gehört, was mit den Items passiert, die man freigeschaltet hat, wenn man stirbt. So I do have a question. What happens when you unlock all these items and then you die? So what happens to them when you die? See how they're all hanging in the jars up there? Those jars are going to let you, that just means that they've been unlocked and that they can now be found. So you lose them, but as you go through the castle, you'll be able to find more. So that's a stat screen. Try and go and knock on that door over there. I don't know if you can get in there. Ich habe ihn ganz kurz gefragt, was mit den Items passiert. Wir verlieren sie nicht direkt, sie bleiben da oben in diesen Gläsern drin, wo Chris gerade dran vorbeigelaufen ist. Das heißt, wir verlieren nicht alles komplett, es ist kein Permadeath,
herzlich willkommen, du kannst komplett von vorne anfangen, sondern das Spiel ist gnädig und wir können unsere Items relativ schnell wiederfinden, wenn wir sie einmal freigeschaltet haben. So in our latest update for the game, we actually released a scoring mode. So for anyone who's played the game, they'd know that when we first released, it was just the base game, the base mode of the game. Now you can actually play against your friends with a score. So you post a score, and then you'll see your name come up in the challenge board, and you can share that with your friends and say, okay, well, beat that. Okay, also sie haben einen neuen Modus eingeführt, den Challenge-Mode, bzw. den Score-Mode. Und bis jetzt konnte man es ja nur alleine spielen. Mit dem Score-Mode kann man auch gegen seine Freunde spielen. Und jeder, der das Spiel hat, wenn man mit seinen Leuten befreundet ist, sieht dann den Score der anderen und dann kann man sich herausfordern. So he's doing actually quite well here. Seems he knows how to play the game a little bit better than I thought. He's got a big hammer. So this hammer, for example, is slow, as you can see. It takes a lot of impact, but what it'll actually do is stun enemies as you hit them. So if they're still above 70% of their life, then it'll actually stop them in their tracks. So that's quite useful. Even some of the bosses, it'll do that too. So Chris hat jetzt einen richtig dicken, fetten Hammer und mit dem kann den Feinden relativ schnell den Garaus machen und es sorgt sogar dafür, dass manche von den Bossen schneller down gehen. Dementsprechend wichtig ist es, seine Items immer neu auszuwählen, freizuschalten und wenn man startet, genau zu überlegen, welches Item man sich mitnehmen möchte. Okay, so we only got 5 minutes left. Yep. So I gotta ask you the obvious questions about the release date and the platforms. yeah. So when we first started developing and releasing it into early access, we said, okay, to finish the game, just the base game, it should take us about 8 to 12 months. And we hope that that's still the case. We're pretty good in terms of content for the game. However, since then, we've started talking to other platform holders. So for example, the guys from PlayStation, from Nintendo, and from Xbox. And so we're in discussions now to see whether or not we can release the game on those platforms. So if we can, which we'll hopefully be able to confirm for you soon, that might take a little bit longer. But hopefully it'll be worth the wait for people who play on PlayStation or who play on maybe the Nintendo Switch or something like that. Okay, also ich habe sie mal nach dem Release-Date gefragt. Er hat mir eine wundervolle Geschichte von einem großartigen Plan erzählt, an dem sie es einfach nur auf dem PC releasen wollten. Jetzt sind sie aber mittlerweile in Verhandlungen mit anderen Plattformen, zum Beispiel der PlayStation 4, der Switch und auch der Xbox One. Wenn diese Verhandlungen sozusagen fruchtbar sind, könnte es mit dem Release noch ein bisschen dauern. Aber das, was ihr jetzt seht, ist ja schon im Early Access spielbar. Es kann nur sein, dass der Release auf den anderen Plattformen dementsprechend natürlich ein bisschen länger dauert. Das Ganze muss ja noch geportet werden. So if you like, I can show you one of the more advanced levels. Yeah. Yeah? Yeah? All right, here, I'll hand you back the microphone. Yeah. Ja, er wird uns jetzt eines von den etwas schwierigeren Leveln zeigen. Also quasi Levels, die man am Anfang noch nicht so sieht. Einfach mal um zu zeigen, wie hart und tough dieses Spiel gegen Ende wirklich sein kann. We only got, I think, about 3 minutes or something left, so... Good, it won't take me long to die in this level. This is quite a tough one, so we'll see how we go. Oop. Das finde ich super. Chris hat ihm gerade gesagt, wir haben nur noch so ungefähr 3 bis 4 Minuten. Und er hat gesagt, kein Problem. Und lange dauert es nicht, bis ich sterbe. Sehr sympathisch. So this level here is called the Fog Fort, and it's basically a little fisherman's village. And so it's characterized by these little fast enemies that are really quite dangerous in spite of how small they look. Ooh, and big guys throwing axes like that. So. Ja, dieses Level, hat er uns gerade erklärt, ist an ein Fischerdörfchen angelehnt. Wir haben hier sehr, sehr viele schnelle Gegner und müssen uns deswegen auch sehr, sehr schnell bewegen. Mein Liebling ist dieser Dicke mit dem Beil, der einfach sein Beil auch durchs ganze Level wirft. Das kommt dann aus dem Nichts von rechts. Danke dafür. Als ob dieses Spiel nicht so schon schnell genug wäre. So I'm actually pretty well equipped here, so I'm not going to buy any of that stuff. But I am going to try and run straight through to the end of the level. See if we can speed run this a little bit before we get killed.
you're pretty good at your own game. Surprise, surprise. I think if you look at my Steam account, I've probably only got like 40 to 50 hours in it. But if you look at the unofficial time on little builds as we make changes and we play it all day, every day, yeah, hundreds and hundreds of hours. This is a part of your job to do things that your developers don't want to do. So you have to play the game. Yeah, it's tough now. Yeah, it's a tough job, but someone has to do it. Exactly. But I think that's probably one of my favorite parts of my job is when I get to actually test out the new stuff. It's ruthless aggression. Oh, hit me. So while you're developing it, how is it with you and you guys? Are you just trying to think of new and more cruel ways to die? Is that a thing at your office? Ich habe ihn gefragt, vielleicht ist das so ein Ding in der Mittagspause, dass man einfach mal zusammensitzt und guckt, auf welche grausame, widerwärtige Art man noch sterben könnte? Yeah, pretty much. Well, what we actually do is we ask the community quite often. We say, okay, how do you guys want to die? So, for example, this electric whip that I'm using, that was a community-based idea. This blade that I'm using is kind of like this fast and powerful blade. That was another community-based idea. So we actually, if you're on the Steam forums and you're saying, hey, try this, you might be surprised to find that in the game reasonably quickly. Okay, also hat gesagt, ja, nee, das ist schon das, was so jeden Tag bei uns im Büro passiert. Was sie aber auch machen ist, sie fragen die Community, wie möchtet ihr gerne sterben? Und überraschenderweise hat das Internet dafür sehr, sehr viele Ideen. Die Elektropeitsche, die er gerade nutzt, ist zum Beispiel auch eine Community-Idee. Und wenn ihr das Spiel verfolgt im Early Access oder am Anfang oder auch einfach nur den Developern auf Twitter folgt, könnt ihr denen jederzeit Nachrichten schicken und die versuchen dann, eure Arten zu sterben, auch in das Spiel mit einzubringen, was ich sehr lieb finde. Chris, du als Dead Cells Experte, hast du noch abschließende Kommentare? Also ich habe gemerkt, dass ich kein Experte bin, wenn ich dieses Gameplay sehe, was dieser junge Mann hier zusammenzaubert. Epic. Ja, ein wunderbares Spiel, für mich einer der wenigen Roguelike-Titel, die ich wirklich mag. Deswegen klare Empfehlung. Sehr gut. Wir bedanken uns sehr bei Mr. Philby. Thank you very much for visiting us today. Thanks very much for playing. Wir sind heute schon am Ende der Zeit und ich muss eine traurige Mitteilung machen, denn die Leute von Away sind tatsächlich schon away und dementsprechend fällt dieser Slot aus. Wir machen aber nach einer kurzen Pause sofort weiter mit unserem Gamescom Recap und da lassen wir nochmal alles Revue passieren. Bis gleich.